తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీ సమయాన్ని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మనం ప్రకటన గ్రంథాన్ని కొన్ని నెలలుగా మనం ధ్యానిస్తున్నాం. ప్రకటన గ్రంథమును అది ఒక ఆశీర్వదించబడిన గ్రంథంగా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథం అనేది చదువువాడు, వినువాడు, ఆ ప్రకారం చేయువాడు ధన్యుడు అన్నాడు. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బుక్ వేర్ గాడ్ హెస్ సెడ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఇఫ్ యు రీడ్ ఇట్, ఇఫ్ యు హీర్ ఇట్. అండ్ ప్రవచన వాక్యం ఒకవేళ 19వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూస్తే యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచనాసారమని నాతో చెప్పెను. ప్రవచన ఆత్మ. ఇఫ్ యు రియలీ వాంట్ టు లెర్న్ ద ప్రాఫెసీ, ఇట్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఇట్ ఈస్ ద టెస్టిమనీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ. అండ్ whole book, just I wanted to give you a quick review. ఎందుకంటే దాదాపు 4 weeks మనం చదవలేదు కాబట్టి జ్ఞాపకం చేయటానికి. చాప్టర్ 1 to 22 22 అధ్యాయాలన్నీ ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తును గురించిన ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత లేక రెవల్యూషన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. 1 to 22 చాప్టర్స్. ఆ తర్వాత దానిలో మనం ఆల్మోస్ట్ 9 టాపిక్స్ మనం చూస్ చేసుకుని ప్రకటన గ్రంథం అంతటిని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు కూర్చిన ప్రత్యక్షత, ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. 1 to 22 చాప్టర్స్ మనం దాన్ని స్టడీ చేసాం. ఆ తర్వాత చర్చ్ హిస్టరీ 2వ అధ్యాయము, 3వ అధ్యాయం, 4వ అధ్యాయం, 19వ అధ్యాయం, 21వ అధ్యాయంలో ఏ విధంగా సంఘం ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రత్యక్షపరచబడిందో వాటిని గురించి మనం చూసాం. ఆ తర్వాత 4-5 అధ్యాయాలు ద హెవెన్లీ థ్రోన్ రూమ్, పరలోకంలో ఆ సింహాసనం మీద ఆసీనుడైన ఆ దేవాది దేవుని మనం ఆ యొక్క స్పెషల్ రెవల్యూషన్ మనం చూసాం. ఆ తర్వాత 6 to 19 ద జడ్జిమెంట్స్, దేవాది దేవుని యొక్క తీర్పులు. 3 స్పెసిఫిక్ జడ్జిమెంట్స్. ఒకవేళ మనం వాటిని గురించి మనం ధ్యానించినాం. మనం మేబీ సీల్స్ జడ్జిమెంట్, ఆ తర్వాత ట్రంపెట్స్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ ద బౌల్స్ జడ్జిమెంట్స్. ఆ తర్వాత జెంటైల్ నేషన్స్ గురించి కూడా మనం వివరంగా ధ్యానించినాం. మనం 12వ అధ్యాయం, 13వ అధ్యాయం, 17వ అధ్యాయం, 18వ అధ్యాయంలో. దానిలో పార్ట్గా మనం ద యాంటిక్రైస్ట్, హిస్ ఐడి అండ్ అజెండా అనే ఆ టాపిక్ మీద మనం ధ్యానిస్తున్నాం. టుడే we may complete it or we may extend for one more series. Already 5 series we have studied on the revelation of the Antichrist. ఒకవేళ ఈ క్రీస్తు విరోధిని గురించి ఇంతగా ఎందుకు మనం స్టడీ చేయాలి అని ఒకవేళ ప్రశ్న రావచ్చు. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టే వెన్ Antichrist is revealed. వీఆర్ ఆల్రెడీ కాట్ అప్. మనం పరలోకంలో ఉంటాం. అటువంటి సమయంలో ఎందుకు ఈ క్రీస్తు విరోధిని గురించి ఇంత వివరంగా మనం స్టడీ చేయాలంటే, నాకు ఒక భారం దేవుడు ఇచ్చాడు. ఏం భారం ఇచ్చాడంటే, మనం వెళ్ళిపోతాం. బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టే బ్యాక్. దీస్ విల్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్. సో ఆ దినాల్లో క్రీస్తు విరోధి యొక్క అజెండా, క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఐడి, ఇవన్నీ చక్కగా గుర్తించటానికి మాత్రమే దీని గురించి వివరంగా నేను ధ్యానించడానికి ఇష్టపడ్డాను. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ దిస్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రకటన గ్రంథంలో నుంచి నేషన్ ఇస్రాయల్ దేశం గురించి. ఇస్రాయల్ దేశం కరెంట్ ఈవెంట్, ఇట్స్ వెరీ మైండ్ బాగులింగ్. ప్రవచనాలకు సంపూర్ణంగా అతి సమీపంగా ప్రభు రాకడ కొరకు, వెరీ క్లోజ్ టు హర్మెగెడాన్ వార్. ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నప్పుడు
మనం దాని గురించి నేర్చుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ద నేషన్ ఇజ్రాయెల్ 7th చాప్టర్, 12th చాప్టర్, 14 and 20 చాప్టర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. ఆ తర్వాత మిలేనియల్ కింగ్డమ్, ఆ యొక్క 1000 ఏండ్ల క్రీస్తు నీతి పరిపాలన, ఆ యొక్క రాజ్యం గురించి మనం స్టడీ చేస్తాం 20వ అధ్యాయంలో. దెన్ ద డూమ్ ఆఫ్ సేటన్, సైతాన్ యొక్క అంతిమ ఆ యొక్క విషయాలు ఏ విధంగా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ అండ్ హీ ఈస్ థ్రోన్ ఇన్ టు ద లేక్ ఆఫ్ ఫైర్. అది 20వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. అండ్ ద ఫైనల్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ద ఇటర్నల్ స్టేటస్, నిత్యత్వంలో మనం ఏ విధంగా ఉంటాం, 21 and 22. These are the subjects we have studied and we are going to study. And today, the revelation of the Antichrist, his ID and his agenda, ఆ టాపిక్ కింద మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. Today, we are going to see the one world government, the new world order. ఏ విధంగా 13వ అధ్యాయం, 17వ అధ్యాయం, 18వ అధ్యాయంలో రాయబడిందో దాని గురించి మనం చదువుతాం. So let us first understand we are living in the last days. యోహాను మొదటి పత్రికలో 2వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో, చిన్నపిల్లలారా ఇది కడవరి గడియ, క్రీస్తు విరోధి వచ్చునని వింటిరి కదా, ఇప్పుడు అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు, ఇది కడవరి గడియ అని దీని చేత తెలుసుకుంటున్నాం. See, John was very clearly, he understood that Antichrist is going to come. See, there are two things that మనం చూస్తాం, the Antichrist and Antichrist, క్రీస్తు విరోధి, క్రీస్తు విరోధులు. సో అనేకులు, చాలామంది క్రీస్తు విరోధి అంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ యాంటైక్రైస్ట్, క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ అనేకుల్లో పనిచేస్తూ ఆ దినాల నుంచి గమనిస్తున్నాం మనం. ఈవెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ విధంగా ఆ 2వ తెస్సలోనికే పత్రికలో 2వ అధ్యాయంలో హీస్ ఆల్రెడీ వాంట్స్ టు కమ్, బట్ the Holy Spirit is restraining him. Until the restrainer is removed, he cannot come. But రాలేడు. So the spirit of Antichrist, which is, you heard about it, 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం అంటాడు ఆయన, క్రీస్తు ఆత్మ, ఆ యొక్క క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వచ్చునని మీరు వినిన సంగతి ఇది వరకే, అది లోకంలో ఉన్నది. See, the spirit of Antichrist is already in the world, and we have to recognize, మనం దాన్ని గుర్తుపట్టాలి. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ అవర్, కడవరి గడియ, ఇది చివరి గడియ అని మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత అపోస్తలుడైన పౌలు తెస్సలోనికే పత్రికలో ఆయన 2వ అధ్యాయంలో రాస్తూ, 2వ పత్రికలో రాస్తూ చక్కగా 2వ అధ్యాయంలో 6 నుంచి 8 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. కాగా వాడు తన సొంత కాలమందు బయలుపరచబడవలనని వాని అడ్డగించున్నది ఏదో అది మీరు ఎరుగుదురు. ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయుచున్నది, కానీ ఇది వరకు అడ్డగించుతున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడ వరకే అడ్డగించును. అప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడును. ప్రభు అయిన యేసు తన నోటి ఊపిరి చేత వారిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాశం చేత నాశనం చేయను. సో క్రీస్తు విరోధి యొక్క అంతిమ దశ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ద మిస్టరీ ఆఫ్ లాలెస్నెస్, ఒకవేళ చెప్పాలి అంటే ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఆల్రెడీ ఈజ్ అట్ వర్క్. సో అది మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి. సో విచ్ మీన్స్ ద యాంటైక్రైస్ట్ ఈజ్ రెడీ టు బి రివీల్డ్. ఎప్పటి నుంచి? ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఈవెన్ పాల్స్ డేస్. అంటే దెన్ వై ఈజ్ నాట్ కమింగ్? ఇక్కడ క్లియర్ దాని గురించి రాస్తుంది, అడ్డగించున్నది. దట్ వన్ దట్ ఈస్ రిస్ట్రైనింగ్, అంటిల్ ద రిస్ట్రైనర్ ఈస్ రిమూవ్డ్ హీ కెనాట్ కమ్. వాడు రాలేడు. అంటే ఆ అడ్డగించువాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రక్కకి తొలగాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం చూస్తే మనము ఆఖరి దినాలలో మనం ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం. బట్ యాజ్ ఫర్ యూ, డానియల్, కన్సీల్ దీస్ వర్డ్స్ అండ్ సీల్ అప్ ద బుక్
until the end of time. ఈ ఆఖరి దినముల వరకు ఆ పుస్తకాన్ని ముద్రించమన్నాడు. అంటే the book is going to be revealed. The knowledge is going to increase. The people will travel back and forth. That is the sign of end times. ఈ దినాల్లో ఎంతగా ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది విస్తరించింది అని ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేస్తే, టుడే ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్, ద ప్రాఫెసీ ఇస్ రివీల్డ్. ఆ దినాల్లో దానియేలుకి ఏం చేస్తారంటే యు కన్సీల్ ఇట్, బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. ఆ తర్వాత ద టెక్నాలజీ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్. సో we are in the last days. We should know that we are in the last days and end times, చివరి గడియలో. సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా ధ్యానిస్తున్నామంటే ఇట్స్ అ కౌంట్ డౌన్ టు ద మిస్టరీ ఆఫ్ లాలెస్నెస్. క్రీస్తు విరోధి లేక ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము అది ఏ విధంగా మనం చూస్తున్నామంటే కౌంట్ డౌన్ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, take off. So we have the tenfold, Satan's tenfold evil conspiracy to take the center stage. క్రీస్తు విరోధి రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. హీఈస్ వెరీ మచ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే, వెరీ మచ్. హిస్ స్పిరిట్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఏ విధంగా అనేది మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం చూస్తున్నాం. 10 కౌంట్ డౌన్ మనం దాంట్లో చూస్తూ వీ హ్యావ్ సీన్ ద కాన్స్పిరసీ ఆఫ్ సేటన్. Number 1, countdown to number 1, 10 is in heaven. ఏ విధంగా he was aspiring to be like God and be worshipped like God. ఆ తర్వాత ఏదైనా తోటలో వాడి యొక్క కుట్ర మనం చూసాము, ఇన్స్టిగేటింగ్ అగేన్స్ట్ గాడ్, ఆదాము హవ్వలను. ఆ తర్వాత నోవా దినాలలో ఇన్స్టిగేటింగ్ టు రెబెల్ అగేన్స్ట్ గాడ్. ద హోల్ పాపులేషన్ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఎక్సెప్ట్ 8 people. ఆ తర్వాత నిమ్రోద్ కాలంలో మనం చూస్తాం ఇన్స్టిగేటింగ్ టు రీచ్ గాడ్ ఆర్ రిమూవ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ద అండ్ రెబెలియన్ అగేన్స్ట్ గాడ్. ఆ తర్వాత కౌంట్ డౌన్ 6 కూడా మనం చూసాం. నెబుకద్నెజర్ టైంలో ఇన్స్టిగేటింగ్ టు వర్షిప్ ద ఇమేజ్. ఇవన్నీ క్రీస్తు విరోధి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ ముందుగానే గాడ్ హ్యాస్ ఫోర్ టోల్డ్. దీస్ ఆర్ లైక్ ఆ యొక్క రానైన వాటి కొరకు దేవుడు ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాడు. ద టైమ్ ఆఫ్ నెబుకద్నెజర్, షడ్రక్, మెషక్, అబెద్నగో, దే వర్ ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ రిఫ్యూజ్డ్ టు వర్షిప్ ద ఇమేజ్. క్రీస్తు విరోధి వచ్చినప్పుడు హీఈస్ గోయింగ్ టు సెట్ అప్ ఇమేజ్. ఆ యొక్క ప్రతిమకు ప్రతి వారు నమస్కారం చేయాలి, ప్రతి వారు పూజించాలి. ఇఫ్ దే డోంట్ వర్షిప్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కట్ ఆఫ్. అది నెబుకద్నెజర్ టైంలో దట్ వాస్ దేర్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రిపీట్. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద టెంప్టేషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆల్సో, Satan was tempting Jesus to worship him. He revealed himself as the master of this world. ఈ లోకానికి అధికారిగా లేక యేసుక్రీస్తు కూడా he did not refuse లోక అధికారి. He is the ruler of the world ప్రస్తుతం. He has grabbed that power from Adam and Eve and he is holding that power. సో సాతానుడు ఆ విధంగా చేయటానికి వాడు ఇష్టపడుతున్నాడు. దెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ ద కౌంట్ డౌన్ 4, వన్ వరల్డ్ రిలీజన్, రిలీజియస్ కాన్స్పిరసీ. ఏ విధంగా మతములన్నిటినీ ఒక ధాటికి తీసుకొని వచ్చి ఆల్ రిలీజన్స్ హీ బ్రింగ్స్ అండర్ వన్ ప్లాట్ఫామ్. అల్టిమేట్ కాన్స్పిరసీ ఈజ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ రిలీజన్స్ అండర్ వన్ అంబ్రెల్లా. Abolish all religious systems. Anni, when Antichrist is going to come, my friends, remember, there is no Christianity, no Hinduism, no Jewish, nothing. He don't care for anything. There's only one religion is going to be established, that is Satan's religion. So, దాని కొరకు కావలసిన యొక్క ప్లాన్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి. The platform is being prepared. Establish the one world religion, that is a mystery Babylon. దాని గురించి మనం విస్తరించి మనం చూసాము. And then even we have seen countdown number 5, number 3 down, 4, 3, 1776.
the conspiracy to bring all new world or ఒక సిస్టాన్ని మార్చడానికి ఒక నవీన పద్ధతిని న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ని తీసుకొట్టడానికి ఇల్యూమినాటి అనే ఆ యొక్క సంస్థను ఆడమ్ బిషాప్ ఎస్ విత్ ద మాస్టర్ మైండ్ and he was a Satan's man. He established Illuminati. We have seen this also. I am just review and తీసుకొని వెళ్తున్నాను. And then we have also seen today we are going to see countdown to conspiracy to bring all nations under one umbrella. అన్ని మతాలను ఒక ధాటికి తేటానికి వాడి ప్రయత్నాలన్నీ చేశాడని మనం చూసాం. And today we are going to see all nations of the world is going to bring under one umbrella. This is called the political movement. And from this, there's going to be a new world order is going to be emerged. దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది. One world government will see the Antichrist kingdom. This is the final Gentile empire. ఒకవేళ జాగ్రత్తగా దానియేలు గ్రంథంలో మనం చూస్తే టైంలో 7వ వచనం నుంచి 19వ వచనం 13వ అధ్యాయంలో మొదటి 10 వచనాల్లో మనం చూస్తే దిస్ ఇస్ ద 7 heads and 10 horns. 7 తలలు 10 కొమ్ముల ఆ రాజ్యంలో నుంచి. సో వాటి యొక్క వివరాలన్నీ మనం జెంటైల్ నేషన్లో వాట్ 7 heads మీన్స్, వాట్ ఆర్ ద 10 horns, అవన్నీ మనం స్టడీ చేసాం. దే ఆర్ ద కింగ్డమ్స్, ద లాస్ట్ 7 వరల్డ్ కింగ్డమ్స్. ఒకవేళ చూడాలంటే ప్రపంచాన్ని ఏలిన 7 సామ్రాజ్యాలు అవి, 7 సామ్రాజ్యాలు. ఆ 7 సామ్రాజ్యాలు చివరి సామ్రాజ్యంలో ఆ 10 కొమ్ములు కలిగిన ఆ యొక్క పీరియడ్లో క్రీస్తు విరోధి రాబోతున్నాడు. He will become the 8th one. And the practical viewpoint, the European Union, revived Roman Empire, and Antichrist is going to come from the revived Roman Empire. So, Roman Empire అనగానే it is not the Rome, not the a country Rome. It is not the city Rome. Of course, it is proved that Rome, the city, is the seat of Satan. సైతాన్ యొక్క సింహాసనమని దాన్ని చూసాం మనం. బట్ రోమ్ అనగానే ఇట్ ఈస్ ద యూరప్, ఇట్ ఈస్ ద కాంటినెంట్, ద యూరప్. హౌ ద యూరప్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అనేది మనం జాగ్రత్తగా మనం పరిశోధిస్తాం. సో ద ట్రీటీ ఆఫ్ రోమ్, దీని క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ అని కూడా అంటారు. 25th March 1957, all the business people, intellectuals and the bankers, they all got together. They signed a treaty. The Treaty of Rome brought about the creation of the European Economic Community, the best known of the European communities. And this treaty was signed by 6 nations. 6 రాజ్యాలు దీని ఆ యొక్క ఒప్పందంలోనికి వచ్చారు. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక సమైక్యమైన ఐరోపా సమాజాన్ని తీసుకొస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఒక ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ. సో దీన్ని యూరోపియన్ యూనియన్ అని కూడా అంటారు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చాలాసార్లు మర్చిపోతుంటాం. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడ బ్రింగ్ యూరప్ ఎ గ్రేట్ నేషన్, ఎ గ్రేట్ figure. So this is the plan was to bring economic integration of European countries. So this was the background. With this background, the Rome, 7 heads and then even the 7 hills. Rome is called known as the city of 7 hills. That చుట్టూ 7 కొండలు ఉన్నాయి. యూనిటీని వీటన్నిటిని అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ పవర్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ. టుడే యూ హ్యావ్ a European military. That is a very powerful military. Next to
UN military force. And European Community was a regional organization which aimed to bring economic integration among its member states. It was created by Treaty of Rome in 57. ఆ తర్వాత 93లో దానికి ఏమని పేరు వచ్చిందంటే ఈసీ, యూరోపియన్ కమ్యూనిటీ, ఆర్ EU. Today it is known as a European Union. EU community, European Economic Common Market, or EU, all are the same. This is the revived Roman Empire. And 3 nations joined in 1973, Britain, Denmark, and Ireland. And then 1980, the Greece joined as the 10th nation. ఈ 10 కొమ్ములనే వరకు, that time people were so excited when Greece joined the European community. They said, this is the time Jesus is going to come. And there was one I know, I don't want to mention the name. He is an Arab evangelist, a great man of God. I know him personally. He came to Hyderabad and we arranged meetings, King of Kings meetings. He spoke in that meetings. And he was excited. He wrote a book, Rapture is 1980. And then he failed. So when the 10th nation joined, the people thought, the rapture, Jesus is coming. No, my friend, you must be very careful to study the Bible. After another 2 nations joined in 1986, Spain and Portugal, and 3 nations in 1995, Sweden, Austria, and Finland. So altogether there were 15 nations in 1995. And then 10 nations in May 2004, Poland, Czechoslovakia, and Slovenia, Latvia, and Cyprus. Hungary, Slovakia, Lithuania, Estonia, Malta. All these joined in 2004. Again, another 2 nations joined in September 27, 2006, Bulgaria and Romania. And Croatia joined in July 1. Then all from 6 nations, it has today there are 28 nations in European Union. Pastor garu 10 రాజ్యాలు అన్నారు, మరి 28 రాజ్యాలు ఉన్నాయి. What about this? ప్రశ్న రాక తప్పదు. So ultimately there is going to be only 10 nations. How it is going to be? Just watch. Are they going to be merged into that? I don't know. But the Bible cannot go wrong. So ఈ 28 nations రాగానే their mind is deviated. Now European Union cannot be the place from where Antichrist is going to come. ఎందుకంటే 10 రాజ్యాలు అన్నారు కాబట్టి, now it is a 28 nations. So it is not. No, my friend, be careful. See, you have to be very careful to study what the Bible says. లోకంలో ఏం జరుగుతుందో వాటిని చక్కగా మనం పొందుపరిచి దాన్ని మనం స్టడీ చేయాలి. నాట్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, నాట్ ప్రైవేట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, నో స్పెక్యులేషన్స్. బైబిల్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. దీంట్లో చాలా చక్కగా ఉన్నాయి, అవి మనం జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయాలి. ద యూరోపియన్ యూనియన్ నౌ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 28 nations. You know their logo? Europe. Many tongues, one voice. అనేక భాషలు ఉన్నాయి, బట్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వాయిస్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? అది దాని చరిత్ర మనం చూస్తాం. Why I said this is Antichrist is going to come from European Union. I'm strongly convinced. The Bible very clearly says about it. Strasbourg, France, that is the Parliament House was situated in Strasbourg, France.
and they have 3 places to work their administration: Brussels in Belgium, Luxembourg, and Strasbourg in uh, France. So I want to tell you something about this building. It's a beautiful building, okay? And just wait, I am going to explain you. The Brussels in Belgium, they have their administration headquarters. That is European Union's headquarter. 15 nations have common passports now, and they have removed all the border checkposts. So they can just travel. They need not to have any passport, visa to enter into these nations. So they are one. They are one. Okay, and why I said యూరోపియన్ యూనియన్ దీంట్లో నుంచి క్రీస్తు విరోధి వస్తున్నాడని ఎందుకు నేను చెప్పగలుగుతున్నాను? వై ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్, వై ఐ బిలీవ్? దెర్ ఆర్ రీజన్స్, సెవరల్ రీజన్స్. బికాజ్ EU is using biblical symbolism. ఆ యొక్క బైబిల్లో ఉన్న గుర్తులు, దే ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్, బిలీవ్ మీ, దే ఆర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్, బట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద బైబిల్ సింబల్స్. ఇట్స్ నాట్ బై యాక్సిడెంట్. ఏదో ఏదో అనుకోకుండా, నో, ఇట్స్ ఆల్ వెల్ ప్లాన్డ్ బై గాడ్. హీ ఈజ్ సావరెన్ గాడ్. He controls, he dictates everything. Satan cannot do anything. He has no power. Jesus Christ is on the throne. The spirit of prophecy is Jesus Christ. So, the European building, I tell you, in Vienna, there a historical museum is there. In 1563, the Peter Bruegel, a Dutch artist, he painted this Tower of Babel. Vienna lo ayika museum lo beautiful painting. And European Union, they wanted, when they are going to build their parliament, they have taken this model. This is like a carbon copy of that tower. ఆ యొక్క నిమ్రోద్ కాలంలో వారు బాబెల్ ఒకవేళ ఆ యొక్క టవర్ను కట్టేటప్పుడు they had their plans. So you can see this. This is the building. This is a modern Parliament of European Union. This is just like a carbon copy. Why they copied it? Why they copied it? There is a meaning in it. And you see, ఈ యొక్క ఆది కాండంలో మనం జాగ్రత్తగా నిమ్రోద్ కాలంలో చాలా ఆ యొక్క వాళ్ళు కట్టేటప్పుడు చక్కగా దేవుడు వారిని ఆపేశాడు. 10వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఆ యొక్క నిమ్రోదు విషయంలో. అండ్ చాప్టర్ 11 వారు ఎందుకు ఆ గోపురాన్ని కట్టారు అని అంటే, పేరు సంపాదించుకొందము రండి. దట్స్ నంబర్ 1 రీజన్. దే వాంటెడ్ ఎ నేమ్. రెండవది, మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణము, ఆకాశం అంటూ శిఖరము గల ఒక గోపురము కట్టుకుని. సో దే వాంటెడ్ టు బీ యునైటెడ్. బట్ వేర్ యాజ్ గాడ్ హస్ సెడ్, నోవా ఒకవేళ 9వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్స్ మీరు విస్తరించి ఫలింపాలి. యు ఫిల్ ద ఎర్త్. బట్ హియర్ దే సెడ్, లెట్ us not go anywhere. సో దే రెబెల్డ్ అగేన్స్ట్ గాడ్. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏమంటారంటే, దే ఆర్ గోయింగ్ అప్
ఇదిగో జనం ఒకటే, భాష ఒకటే, దేవుడు అంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ బిల్డ్ దిస్. మధ్యలో దేవుడు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేశాడు. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్కంప్లీట్. ద టవర్ వాజ్ నాట్ బిల్డ్ కంప్లీట్లీ. అండ్ యు సీ దిస్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్, it is finished. I think it is some 8 billion pounds, maybe more than $20 billion or whatever it is. Such a huge structure. But when you see from the aerial view, or you see that, it looks as if it is incomplete. Similar to Tower Babel. Why? Is it accident? No, my friend. I already said it is well planned by God. So their logo is many tongues, one voice. Adi ekkadundi? Peter Bruegel, when he painted this, he put this logo there, and they have taken this logo. Today they are one voice. Tower Babel, ఆ యొక్క బాబేలు గోపురం దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే, నెంబర్ 1, rebellion against God, and reaching or replacing God. ఆ దేవుని కలుసుకోవాలి, లేకపోతే దేవుణ్ణి తీసేసి, దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ టవర్ బాబెల్. అక్కడే అకల్టిజం అనేది ఈ యొక్క అన్య మతాలన్నీ అక్కడి నుంచే ప్రారంభమైనాయి. ఫ్రమ్ దేర్, దాట్ ఈస్ అ పుట్టినిల్లు దానికి. బాబెల్ అది ఈ అకల్టిజం కొరకు, అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రేషన్, యునైటెడ్ హ్యూమన్ రేస్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఇదేదో మామూలుగా జరిగిన విషయం కాదు. అబ్సల్యూట్లీ అకార్డింగ్ టు ద scripture prophecies to be fulfilled. And then they are also using the symbols, women riding on the beast. This is the European Council of Ministers Council building, Brussels లో ఉంది. దాని ముందు ఈ యొక్క పశువు మీద ఆ స్త్రీ సవారీ చేస్తున్నట్టుంది. The woman riding on the beast. Why they had to put that? Can you imagine? They are not Christians, I said. They don't believe that 17th chapter లో ఉన్న ఆ స్త్రీ ఆ 7 తలలు లేక 10 కొమ్ములు కలిగిన ఆ క్రూర మృగం మీద ఆమె కూర్చున్న ఈ స్త్రీని they don't believe that. Their thoughts are different. కానీ అవి ఏ విధంగా పొందుపరచబడుతున్నాయో మనం జాగ్రత్తగా గమనించగలం. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అప్. సి సెకండ్ యూరో పార్లమెంట్ అప్పుడు దిస్ స్టాంప్ వాజ్ రిలీజ్డ్. సో ద ఉమెన్ రైడింగ్ ఆన్ ద బీస్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఓషన్, దిస్ ఇస్ ద వాటర్స్, ఫిష్ ఇస్ దేర్, అండ్ దేర్ కాయిన్, దిస్ ఇస్ $2 and this is a Time magazine they have printed. This is a purple dress. Sorry, do you think is it by accident? No. వారికి ఈ బైబిల్ తెలుసా? తెలియదు వాళ్ళకు. బట్ దే ఆర్ డూయింగ్. గాడ్ మేకింగ్ దెమ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాఫెసెస్. సో దే ఆర్ యూసింగ్ దిస్. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్, వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్? వాట్ దే బిలీవ్. సో లెట్స్ థింక్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. See, here is the Zeus god. He is the king of gods. He is this lady is the Princess Europa. And finally she became a goddess. దీని చరిత్ర ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే యూరప్ అనే పేరు ఏ విధంగా వచ్చింది? The most popular myth about Europa, this lady is a beautiful lady, that she was the daughter of Phoenician king, and according to the legend, Europa was epitome of a feminine beauty on earth. Chala andagattaram, beautiful. And first sight of Europa, Olympian chief god Zeus was infatuated.
పూర్తి కరిగిపోయాడు. His mind was changed. He wanted to have her. So, and he made a plan. This is the Greek myth. వారి మిథాలజీలో రాయబడిన ఇవి. And Zeus transformed himself into a tame and a beautiful white bull. ఒక తెల్లని ఎద్దుగా ఆకారంలో తాను మార్చుకొని, ఎద్దు చాలా భయంకరంగా క్రూరంగా ఉంటుంది కదా, బట్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ జెంటిల్గా, అది ఈ యొక్క యూరోపా, ద ప్రిన్సెస్, షీ వాజ్ పికింగ్ అప్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ గాడ్ జూస్ ఇన్ హిస్ మారువేషంలో ఎద్దు రూపంలో వచ్చి ఆమెను ఇంటైస్ చేస్తాడు. షీ వాజ్ జస్ట్ కాట్ అప్ బై దట్ జెంటిల్నెస్ అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ బుల్. అండ్ దాని మీదకి కూర్చుంటుంది. అండ్ దిస్ మ్యాన్ టేక్స్ ఆపర్చునిటీ, రైడ్స్ అండ్ swim across the island, and he takes her to Crete, and there he revealed himself, and then he rapes that Europa. And when Europa gives birth to child, he becomes a monarch, king of Crete, and then she, on her death, she becomes the mother god, or Queen of heaven. You know, when you go back to Babel, Nimrod Bharya, Semiramis, she pronounced herself as the priestess of the religion. She adopted, she became the goddess, mother goddess. She became the queen of heaven. See, ఏ విధంగా దానికి పొందిక మనం చూస్తున్నాం. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ బై ఛాన్స్, దిస్ ఇస్ అ ప్రాఫెసీ. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ హౌ ద యూరప్, ద నేమ్ యూరప్, ద కాంటినెంట్ యూరప్ హ్యాస్ కమ్. సో దే ఆర్ పుట్టింగ్ ద బీస్ట్, woman riding the beast, this one, not 17th chapter, but it is coincidence. It is just explaining what God has explained to John in Patmos. And what else? Using the symbol. The first, they erected a big computer. And that computer is a supercomputer. The name of the computer is the Beast. Can you imagine? వాళ్ళకి ఇంకొక పేరు తెలియలేదా? Why they have to keep the name a beast? Because it is in the Bible. Unconsciously, they are using the biblical symbolism just to match the prophecies. And the speciality of this computer is it can take the entire population of the world's data into this computer. And they are giving the 18-digit number, the initial figure, మొట్టమొదటి 3 నంబర్లు ఏంటంటే 666. This is a story కాదు, this is actually happening in the Europe. So they are planning all these things. So slowly they are bringing 666. So the beast, the women riding on the beast, Tower Babel, all these things, they are doing that. Countdown 2, conspiracy of Satan to bring all nations under one umbrella. That is Satan's conspiracy to the new world order. ఇవన్నీ ఏం చేస్తుందంటే అందరినీ ఒక థాట్కి తీసుకొని వచ్చి దే ఆర్ గోయింగ్ టు make one world government. So let us read what the big people have said about one world government. The world is desperately looking for the right leader, a man, the Messiah.
and a global system, new world order. ఎందుకు దీన్ని చూస్తుంది? ఇది ఏదో ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ బాగలేవు కాబట్టి. No, no, my friend. This is from the beginning. Bible says the spirit of Antichrist is from the beginning. We are in the last days. We are in the last days. క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ అనేది లోకంలో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్. Already it is there. Already it is there. So here David Rockefeller, 1994, he said, we are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis, and all nations will accept the new world order. See, these people are planning for the new world order. One world government, one world economy, one world bank, one everything, one under one world banner. Communication, one world communication, one world currency, one world economy, everything, one world military. That is the major plan of Satan. Our Christ virodhiki only 42 months time was given. 13వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో 3.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే వానికి రాజ్యం ఇవ్వబడింది. అంటే 3.5 years లోపల he has to control the whole world, 198 nations. Is it possible? Literally not possible in 42 months. ఒక ఆధార్ కార్డ్ చేయటానికి ఇండియాలో it took years and years. Even today, not even many mistakes in the Aadhaar card. He has to take everyone, prati okkari ID undali. Today it is 7.9 billion people. Can you imagine? So these are all the preparations. Eppadi nunchi babu? They have already planned it. They wanted to see one world government. They wanted to see new world order. ఆ మేరకు ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు వెళ్తున్నాయి. వన్ రైట్ మేజర్ క్రైసిస్, ఏదైనా ఒక సంక్షోభము జరిగితే చాలు, ఒక క్రైసిస్ వస్తే చాలు, అంటే మానవుని చేతిలో నుంచి ఆ కంట్రోల్ తప్పిపోతే చాలు, పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్. అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ జేమ్స్ పాల్ వర్బర్గ్. ఈయనేమంటున్నాడు తెలుసా? వీ షల్ హ్యావ్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్ వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. The only question is whether the world government will be achieved by consent or by conquest. ఈయనేమంటాడు తెలుసా? He's not an ordinary man. He is a great personality. వన్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ వచ్చి తీరుతుంది. నువ్వు అవునన్నా కాదన్నా, ఇష్టపడినా ఇష్టపడకపోయినా, అంగీకారం చూపినా అంగీకారం చూపకపోయినా దాంతో నిమిత్తం లేదు. ఆయన ఏమంటాడంటే, ద క్వశ్చన్ ఈజ్, అది ఇష్టపూర్వకంగా దాన్ని స్థాపిస్తారా లేక అధికారపూర్వకంగా బలవంతంగా బలిమితే బై కాంక్వెస్ట్. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, దట్స్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్. ఆ పరిస్థితిలో వస్తుందా లేక అగ్రిమెంట్తో వస్తుందా? దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్. బట్ వన్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ డెఫినెట్లీ, దట్ ఈస్ దేర్. So, and one major crisis they are expecting. Today, our world is full of corruption, moral decadence, crisis, terrorism, violence, bankruptcy, unemployment. ఇవన్నీ poverty, ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటే it is slowly it is going out of control of a man. Global financial crisis, global warming, రకరకాలైన ఇవన్నీ మనం ఒకవేళ ఇవన్నీ these are all from the జరుగుతున్న విషయాలు, ఇవన్నీ not concocted stories. We are at the brink of explosion of the world. Our world is endangered. Time magazine writes, planet, endangered earth. Danta, ఏ దినమైనా అది పేలిపోవచ్చు. Can you see this here?
So this is what we are today. This is what we are today. And population explosions beyond control, beyond control, beyond control. And the disasters because of the population, immigrant question, NRC question, refugees question. These are all the, and economy, wow, look at this. Just a small little thread. This is a Time magazine, not an ordinary magazine. Time magazine. It is just a whole weight of this whole world is standing on this. Anytime it can break. That is our economy. And here is the Time magazine says, how can we get out of this mess? Debt, recession, fraud, greed, all these kinds of ఈ ప్రాబ్లంలో నుంచి మునిగిపోతున్న దీనిలో నుంచి ఎట్లా బయటకు వస్తాం? And here all the world leaders are sailing against the tide. They're about to ఈ false launch. And Paul Henry Spack, he is saying this: we do not want another committee. We have too many already. What we want is a man of sufficient stature to hold the allegiance of all people and to lift us up out of the economic morass into which we are sinking. Send us such a man, whether he be God or devil, we will receive him. మాకు దెయ్యమా భూతమా మాకు దాంతో నిమిత్తం లేదు. మేము ఇప్పుడు మునిగిపోతున్న ఈ యొక్క పరిస్థితులలో నుంచి, ఈ క్రైసిస్లో నుంచి మమ్మల్ని బయటికి లాగలవాడు కావాలి. The world is waiting for a man, not for the committees. UNO was League of Nations in 1945, First World తర్వాత League of Nations to stop the war. It failed. And Second World War, after the Second World War, UN is established to bring the peace. It failed. Many organizations, all failed. So today people are looking for a man. ఒక మనిషి కొరకు, ఒక వ్యక్తి కొరకు చూస్తున్నాడు. ఆయన దెయ్యమా దేవుడా మాకు నిమిత్తం లేదు, మమ్మల్ని వీటిలోంచి బయటికి లాగాలి. I want to tell you, my friend, that man world is looking, that man is Antichrist. That man is Antichrist. He's going to. And here we have the newspaper cuttings. Is the global economy headed for the recession? Yes. And our economy is in the doldrums, in the ventilator. And the digital system is coming up. 24 million people dropped out of schools due to pandemic. United Nations. And extreme poverty could rise globally due to COVID-19. And world without global leadership may last for a decade. అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచమంతటికి ఒకే ఒక నాయకుడు కావాలి. ఆ నాయకుడు 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ మనం ఆగలేము. Within this 10 years, a man is going to come. This is not my words. These are the top leaders. This is a newspaper. And global virus spread tip of iceberg, World Health Organization. Today we are seeing what is COVID. Second wave. They are expecting third wave. I'm not ante bhayapettadam kaadu idi. But this is happening. This is the major crisis. This could be a major crisis for bringing the Antichrist. That's what I'm convinced. UN chief says pandemic threatens the global peace. Coronavirus poses very grave threat to the world, not India, not some country. It is the whole world. World Health Organization is saying that. World is at risk of dangerous climate change. ఒకవైపు వాతావరణం, climate change. And virus does not kill, climate will change will kill. UN leader says. And Earth is a ticking time bomb. It is time bomb. Anytime it blasts. That is we are at the verge of a major crisis. And Corona paving the way, preparing for the platform for the future one world government. And
Antonio Guterres, she is the United Nations General Secretary, saying this is above all a human crisis that calls for the solidarity. అన్ని దేశాలన్నీ సమైక్యంగా రావాలి, ఒక్క ధాటికి రావాలి, అందరం కలిసి దీన్ని ఎదుర్కోవాలి. And Gordon Brown, the former Prime Minister of UK, he says, now is the time for global leaders to create one world government to tackle with the medical and economic crisis created by Chinese corona pandemic. ఈ చైనా వారు క్రియేట్ చేసిన ఈ యొక్క సంక్షోభాన్ని చేతి పట్టుకొని ప్రపంచంలో అధినేతలందరూ కలిసి one world government, this is the time. What made him to say that? Because Bible says sooner or later the Antichrist is going to come. క్రీస్తు విరోధి రావాలి. క్రీస్తు విరోధి వస్తాడని మీరు విన్నారు. ఇప్పటికీ అనేక మంది క్రీస్తు విరోధులు అనేకులు బయలుదేరారు. అందుకే ఇది కడవరి గడియ. యోహాను భక్తుడు చెప్తున్నాడు, టుడే వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ వన్ లీడర్. This is the opportunity. And Ram Israel Emanuel, he's another leader from US. He says, you can never let a serious crisis go waste. And what I mean by that, it's an opportunity to do things you think you could not do before. ముందు నీవేదైతే చేయాలనుకున్నావో చేయలేకపోయావో, ఇప్పుడు this is the time. You think very seriously. Don't waste it. Grab this opportunity. Bring one world government. Bring the leader out. Opportunity. Don't allow crisis to go waste. And the shrewd politicians, leaders, always look for the crisis. You know, Adolf Hitler, he grabbed the opportunity. Europe economy was in doldrums. That time I will make Europe a great. People followed him madly. And that one man was a maniac. He is a cruel dictator. He was the cause for the Second World War. He took the opportunity. So the world desperately looking for a right leader, a man, a messiah for the world, and a right crisis to bring the world government. Don't you think we are a pandemic? It's a global crisis. And Pope is bringing all religions under one umbrella. And General Secretary, he is only by becoming together will the world be able to face down the COVID-19. So there are so many people, even Narendra Modi in Parliament, he was talking about the one world government, new world order. He was talking about, openly he was talking in the Parliament. He was talking about one world, new world order. And so coronavirus can help this man to come out. I don't know. I'm not speculating. I'm just saying this could be a major crisis, And one right major crisis the nation will accept by consent or by conquest. Yes, countdown. Now we are coming down one. Planetary citizenship. The whole world is divided into 10 regions. But this is not a prophecy. 10 కొమ్ములది కాదు. 10 కొమ్ములు only that is limited to the European community. But here it is ఇవి ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, దీస్ ఆర్ పేవింగ్ ద వే. అంటే వాడికి క్రీస్తు విరోధి యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్కు వాడి యొక్క కంట్రోల్ చేయడానికి ఇవన్నీ దోహదం అవుతున్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ హెల్పింగ్. ఫస్ట్ గ్రూప్లో యూరప్, US, Europe, and all these things, 10 regions, all 10 regions, the whole world is in 10 regions. 10 regions. Oh God, what happened? And what happened?
అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాను ఇది అందుకే నేను చెప్పట్లేదు ఎటు పోయి